Shabbat Shalom, everyone. It's after 6, so it's time to start. Welcome, everyone, to Shomrei Torah, those here in person, those online, and of course, we are having a mixed service tonight. Our rabbinic intern, Samson, will be leading Kabbalat Shabbat with me this evening, and then we will have our teens lead. It's on. It's on. Yeah, it's on. Our teens lead Mariv. So we start today, Kabbalat Shabbat, on page 10 with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh, Av HaRachaman, Meshoch Avdach El Retzonach, Yarutz Avdach Kemo Hayal, Yishtachaveh Mul Hadarach, Yerav Lo Yedidutach, Mino Fetzuf Vechol Tam, Adonai Ziv HaOlam, Nafshi Cholat Ahavatach, Ana El Narefana La Meharola Noam Zivach, Az Titchazek V'titrapeh, V'hayta Lach Shivchat Olam, V'tigemu Rachamecha V'chusna Al Beno Havach, Ki Zeh Kama Nichsof Nichsaf Lehiro B'tiferet Uzach, Ana Eli Machmad Libi Ushana Ve'atit Alam, Igalena Ufros Chaviv Alai, Etzukat Shelomach, Tahir Eretz Mikvodach, Nagila V'nismecha Bach, Maher Ahuv Kiva HaMoed, V'choneni Ki Me'olam, Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. We turn to page 11 for Psalm 95 and hand it over to Samson. Okay, great. We'll be doing this both in Hebrew and in Luganda. So it's some flavor from the community that we'll get to hear. So where you see the chorus, please join me. It is Shabbat. We have to be happy. You have to bring out the joy of Shabbat. So it goes like this. Lechu nelanena l'Adonai, nalia lesuli sheinu. Lechu nelanena
לאדוני נעלייה, לסולי אישנו נקדמה פניו בתודה, בזמילות נעלייה לו, לכו נלננה לאדוני נעלייה, לסולי אישנו מוג'ה תותנדלזה, Adonai tumuimbire urwazio rwobulokozi muje tutendeleze. Adonai tumuimbire urwazio rwobulokozi kubanga Adonai wafe rwamanyi muje tutendeleze. Adonai tumuimbire urwazio rwobulokozi mwanguwe mu maso ge n'enyimbe z'etedo muje tutendereze. Adonai tumuimbire olwazio lw'obulokozi muje tutendereze, tuyimbe tumwebaze muje tutendereze. Adonai tumuimbire olwazio lw'obulokozi, lehune lanena l'Adonai nalia, lesuri sheinu lehune lanena l'Adonai nalia, lesuri sheinu. I wonder what the transliteration of the Ugandan would be. If you had that in the, that would be difficult to follow. Page 12. 40 שנה כהוד בטוב ההומם תועב לבבהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפים יבואנה מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. ישפוט תבל בצדק ויאמין באמונתו. Page 15. אדוני מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים. Page 16 or Zarua. O Zarua לצדיק, הוא ישרה לב שמחה. O Zarua לצדיק, הוא ישרה לב שמחה. O Zarua לצדיק, הוא ישרה לב שמחה. הוא ישרה לב שמחה. O Zarua לצדיק, הוא ישרה לב שמחה. הוא ישרה לב שמחה. שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. מזמור של אדוני שיר חדש. לפני אדוני כי היווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ויאמין במישרים. Page 19. אדוני מלך יגזו עמים יושב קרובים תנות הארץ. Bottom of page 20 at the triangle. Omemu Adonai Eloheinu veishtachavu lehar kodsho. Omemu Adonai Eloheinu veishtachavu lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu omemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu omemu. Easy part here. Ya la la, ya la la, la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la la, ya la la.
Page 21. Mizmor David, Havul Adonai b'nei Elim, Havul Adonai, Kavod va'oz, Havul Adonai kevod shemo, Havul Adonai behadrat kodesh, Kol Adonai al hamayim, el hakavod hirim, Adonai al mayim rabim, Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim, Vaishaber Adonai et arze halvanon, Vayakidem kimo hegel Levanon, Vesirion kemo vein remin, ay, Kol Adonai chotev leavodesh, Kol Adonai yachil midbar, Yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yecholel hayalot, Vayechesov yeharot uvhechalo kulo merkavot, ay, Adonai lama buyasha vayeshev Adonai melech leolam, Adonai oz le'amo yiten, Adonai yevarech et amo v'shalom. Ay, time in Kabbalat Shabbat for Lecha Dodi, the time where we welcome the Shabbat bride, and I turn it over to Samson. Okay, this version of Lecha Dodi is from community, and it is easy to learn. And so I'll be going in the verses, and when I come to the Lecha Dodi, you join in, since it is easy to learn. So I'll teach you, and then we'll go in together, because welcoming the bride needs all of us. So we all want to welcome the bride with that joy and happiness in us. So it goes like this. Lecha Dodi liklat kala, Penei Shabbat nekabela, Lecha Dodi liklat kala, Penei Shabbat nekabela, Shamol וזכול בדיבול אחד, כשמיענו אל חמיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם לתפארת בריתו חילה. Lecha Dodi liklat kala, Penei Shabbat nekabela, Lecha Dodi liklat kala, Penei Shabbat nekabela, Liklat Shabbat lechu v'nelecha, ki hi mikol חברך, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. Lecha Dodi liklat kala, Penei Shabbat nekabela, מקדש מלך אל מלוכה, קום מסכי מתוך כפיך, רברך שבט במחבך, וחויך מול עלייך חמולה. Lecha Dodi liklat kala, Penei Shabbat
nekabela hitinori meafalkumi libishibigi deite falotira ami aluyad beni ishae beti khalachami kalva el nafshi galam lecha dodi liklat kala penei Shabbat nekabela hita orari kiva orech kumi uri shil daberi kivod Adonai alaich nigla lecha dodi liklat kala penei Shabbat nekabela lo tevoshi velo techalmi ma tishtochachi uma techemi bach yechesu aneye ami venivulta ilaltila lecha dodi liklat kala penei Shabbat nekabela lo tevoshi velo techalmi ma tishtochachi uma techemi bach yechesu aneye ami venivulta ilaltila lecha dodi liklat kala penei Shabbat nekabela v'chayula missa sosaich v'lahachu kol mevo alaich yasis alaich elochaich kimsos chatan al kala lecha dodi liklat kala penei Shabbat nekabela yaminu smol tefirotzi va'et Adonai ta'aritzi al yad ish ben paretz v'nisimcha v'nagila lecha dodi liklat kala penei Shabbat nekabela boi beshalom matelet bala gam besimcha uvisochala tochem ne'am sigula boi chala lecha dodi liklat kala penei Shabbat nekabela lecha dodi liklat kala penei Shabbat nekabela. Eshel koach, I saw you singing. Page 27. Beis Moshe leyom HaShabbat tov l'Adonai Adonai. O ינובון בצבע דשנים רנים יהיו להגיגי אשר אדוני צורי ולא הבלעת בו. אדוני מלאך יהוד לבש אדוני הוזית הזהב תיקון תבל בתימות נכון כי עשה מאז מעולם אתה. Page 29, triangle Mikolot Maim Rabim. Mikolot Maim Rabim, Adirim Mishpereyam. Mikolot Maim Rabim, Adirim Mishpereyam. Adir Bamarom Adonai. Adir b'marom Adonai, Adir b'marom Adonai, Adir b'marom Adonai. Eidotecha nemnu meod leveitcha nahava kodesh, Adonai leorech yamim. Mourners Kaddish, those in mourning or observing a yahrzeit,
Please rise, page 30. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון יומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, ואמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. All right, turn forward in our Siddur now. Go in here. For Mari's service. Over to Dan. Page 39. Guys, you may be seated. יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובלילה, אדוני צבאות שמו, חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני המריבה. Page 40. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Page 41. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך.
ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש תורת תהילות אוסף פלא מלכותך ראו בניך בוקיים לפני משה ואלי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגואלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 45, השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים פרוס עלינו כשלומך טובה מלך ותנו בנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלומך עלינו ועל כל עמו וישראל ועל ירושלים. We rise on page 46 for Vishamru. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות ברית עולם בני ובני ישראל אותי לעולם אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות ברית עולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות ברית עולם וביום השביעי שבת ויהי נפש שבת ויהי נפש שבת ויהי נפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברי חיותי והמליך מלכותי בחייכון וביום יחון חיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם עולול מעלמא יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא Amen. We take a few moments now for the silent Amidah, page 47.
אתה הוא מלך אדון לכל השלום. אבל ישראל אבל ישראל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה אבל ישראל אבל ישראל השמיים והארץ וכל צבאם וכל אלוהים ביום השביעי מלכתו אשר עשה וישבוך ביום השביעי מכל מלכותו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו בו שבת מכל מלכותו אשר ברא אלוהים לעשות. אלוהי רבקה, אלוהי רחל, ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קומץ. חיי מתים במיתו, אדון אלוהי אבותינו רצה במקומנו מצוותיך וכתן חסה בך בצמחנו בשבתך לעבדך באמת לנו בעבר ורצון שבת קודשך נוחו בה ישראל מקודש שמך אתה אדוני מקדש השם שלם יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברך חיותי והמליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעול מעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמיין בעלמא ואמרו אמן. יתקבל צלות ההון ובתהון דכל ישראל קודמה והונדי בשמיא ואמרו יהי שלום הרבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. ועושה שלום במרומיו יעשה שלום ואמרו אמן. Rise.
step ahead of me. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו ורצה בנו, בשבת קודשו באהבה וברצון, חלל לנו בעיקרון מעשה בראשית. יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. בנו בחרת, ואותנו קידשת, מכל העמים. בשבת קודשך, באהבה וברצון, הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. חיים. Be seated. Eshel Koach. You did very great. And we are happy that we are assured of the next generation. It is very happy to see the youth take over. For those who don't know my name, I am Samson Nderitu. The last one is quite difficult. Like your names. Sometime when they tell me to read American names, I first apologize because the accent and the names are really difficult. But like we learned before, that the differences bring about the joy and a lot of learning. So I welcome you all this evening. I'm always honored to be here in a place that I call home. And it's always to see you again with smiley faces and give me joy, because whenever we are all smiling, we say that there is that wind that is good for all of us. So when I came here in America, I found so big freeways. We call them highway, because at home they are very narrow. Most of the time they are 2 lanes, and they are used by animals, people, and vehicles. But when I came here in California, there are big freeways and highways, and the cars move very fast, and sometimes very hard to navigate here and there. So when my friends were driving me from school, I didn't have a car, and it was hard for me to get from one point to the other, and I had to rely on my friends to take me to school every day, and sometimes Uber. So I was enjoying the ride, but then it wasn't conducive for me, because I have to wait for my friend to do whatever they are doing to take me home. Lucky enough, someone came up and said, I have a car for you. And I was really, really happy that I got a car. So the next day, my friends told me, now you have a car, you have to drive yourself to school. So my first question in mind was, how am I going to drive in these big highways? I am used to 2 lane. I don't even know which exit. But they told me tomorrow on your own. So I felt like telling my friend, I think my car has a problem.
because I don't want to drive. But then I wanted a car that will make me feel free to move up and down. So the first day I went to school, I got lost like 10 times. I went past the exit the first time, then I didn't know how to time, then I went past it again. So when I reached the class, my friends they couldn't stop laughing when I told them what happened. And I was supposed to be the first to present in class. But I explained to the teacher in class and he said, "You'll get there." I told them, I felt like the following day I want to drive. But they told me, "You are on your own." So Parashat Beshelach, the children of Israel cried to God. They said, "We are suffering, really suffering. Take us out of this place. We want freedom." I know when you are at that age, you feel like you want to tell your mom, "I am old enough to do my things. Give me freedom." So the children of Israel are given freedom, and then right before they cross the sea, Pharaoh says, "That's a big mistake. I can't let them go." What is in front? A Red Sea. They can't cross. And then comes our favorite question. So this is between you and your parents. You wanted freedom. What next? You have to make a decision. The freedom, it's not really free. The freedom comes with what we call choices, and choices has costs and consequences. So the children of Israel are crying, and God tells Moses, "Tell them to go forward." "Mommy, I don't have this." Get for yourself. You wanted freedom. So what is God telling the children of Israel? That in every situation, in every level, we have something that is strange, something that's new, and no one knows about it. We are in life that every day is something new to learn. But how do we maneuver all these new circumstances, new challenges? When I was at school, I thought when I finished college, everything will be very good. You finish college, and your father tells you, "You know what next? In Africa, you must get your own family, your house, and you are on yourself." And then, so the children of Israel are faced with this challenge. You know what some of them says? "Moses, wasn't there graves in Egypt where I would be buried?" That is the first mistake we make. The parasha is called Beshelach, and Shelach is to send. What do you send in your mind when you have a challenge? So the children of Israel are saying, "We can't make it. We need to go back." I like Google when I'm driving. Nowadays, I'm a bit getting there, but not yet there. So when I miss an exit, Google says, "Take right." And I'm like, which right? There is the front one, there is back one. Which one should I take? Take the next exit. So
if I don't take that one, the positive way of looking at challenge, it's always recalculating for the nearest and new route. That's what Google does. It tells you what is the next exit you can take, or where can you turn again and go back to your point. So we all have the Red Sea in our presence. We have challenges every day. How do we respond is the most important. Because life, when you are born, you come to the world and you don't know what the world contains. Before you think you know, there is a new challenge. But then, the very parasha bring what we call Shirat Hayam, the singing. And then my question is, how are we going to sing in this world full of challenges? It is always the question of how do I respond to the next challenge? My response matters a lot. What I inform myself is what is going to bring the Shirat Hayam, the singing. I know that I might miss an exit. So what do? I wake up very early in the morning. If the class is starting at 9, my journey starts at 7. Even if the distance is very short, to make sure the many times I will get lost, that time I will have covered to get my exit before the class starts. And you'll find that you are in class, you are seated before the time. But how many times did you get lost? Only yourself knows. So that is the way God is telling Moses. Looking forward necessarily means plan ahead. Also inform your mind that things won't be always like the way I plan. The next is, whose responsibility is it? You want freedom? Mom give you a car? You go for a happening. And then you face a challenge. Who is responsible? Is it you? Is it your mom who gave you the car? We must feel responsible. It's my responsibility to know that I got in this problem. So calm down, take your phone, say, Mom, I got in this problem. I didn't intend, I wanted just to have fun, but I got in this problem. Just don't wait that she'll be happy with you because you've caused a problem. So just know there will be some argument. She will tell you, I told you to take care. I told you must be responsible. Don't get angry because you know you caused the problem. So God gave us life. If I don't have a car, I don't worry about fuel. I don't worry about the cost involved. But if I get it, I shouldn't complain that the life is too difficult because I have to buy fuel, I have to take it to this and that. So what simply we have to learn is life that God gave us is so precious. Life is not straightforward. Life is going to pose challenges. And we shouldn't forget to live. Because living is not only solving the problems. Living is when you sit like you are seated there and we sing Lechadodi together, we laugh, we take kiddush, and we tell each other nice stories. But we have to do that amidst the challenges, and we have to help each other get out of the challenge, which is the Red Sea in front of each of us. The challenge is each of us face daily.
So we have to inform ourselves it is my responsibility to be okay and to make the other person okay. That is the message that we have to send to ourselves, send to each other, and there you'll find ourselves singing the Shirat Hayam with smiling faces, and it's our responsibilities to be happy. Shabbat Shalom. Thank you. With right. Turn to page 56 for the Aleinu and Ram. Einu leshabeach ladon hakol et gedula leotzer lo asanu kegoye haratzot velo samanu bechot ha'ama shelo sam chelkenu kahen begoralenu. מלכי המלכים הקדוש ברוך לשמיים ויוסד הארץ ומשה ביקרו בשמיים ושכינת עוזו בגבי מהרו ואלוהינו אינו אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ נידע. ובתורתך תוך לעולם ועד אמר היה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Page 58, the morning Kaddish. גדל והתקדש שמך, מה דברך כיבודי והמלך חייכון ובנכון לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, רבה מבורך אלוהים עולה על מים, ברח וישבח ויתפאר ויתרומם ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי קדושה ברית מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמה בעלמה וענווה שם הרבה מן שמיה חיים עלינו ועל כל ישראל וענווה שלום. We're going to skip ahead a bit to page 111. Before we move to Adon Olam, I just want to read their Yatzrite list so that we know those in our community who passed away, who are having their Yatzrite this week, from the 13th of Shvat to the 20th of Shvat, February 4th to February 11th. George David Amromin, Irving Antosofsky, Evelyn Blonsley, Tilly Bloom, Lorraine Brody, Martin Chinsky, Chava Smoliak, Moshe Smoliak, Nathaniel Cooperman, Cy Eget, Selma Feder, Muriel Greenberg, David Harmantz, Arthur Harris, Sam Isaacson, Simon Levitas, Louis Megdal, Michael Orlikoff, Elaine Rosen, Cantor Avram Schwartz,
Fred I. Schwartz, Dr. Sidney Chapin, Francis Shapiro, Janet Shapiro, Samuel Shapiro, Monty Jacob Schulman, Ruth Siebler, Pearl Silverman, Laya Soferman, Murray Weber, Harold Weinstein, Mina Weisstreich, David Wolf. Anyone else needed to add a name? May God comfort those in mourning, those who are observing a yard site, bring comfort and joy among all the mourners of Jerusalem. We continue with Adon Olam, page 211. And I'll have to say to Samson, just like Samson said, his last name is difficult and he has trouble with American names. Just try reading the yard site list one week. Page 211. Adon Olam, Asher Malach, B'terem kol Yitzir Nivach, V'etnasa, B'chefzoko, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, Ve'acharei Yichlot HaKol, Levado Yimloch Nora Adon Olam, Ve'hu Haya, Ve'hu Hoveh, Ve'hu Yeh B'tifara Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, Terem Kol Yitzir Nivach, V'etnasa, B'chefzoko, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, Ve'hu Echad, Ve'ein Sheni, Ve'hamshilo Lehachbira Adon Olam, Ve'li Reshi, Ve'li Tachli, Ve'lo He'azva Mishva Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, Terem Kol Yitzir Nivach, V'etnasa, B'chefzoko, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, Ve'hu Eli, V'chai Goali, V'tzuchev li b'et tzara Adon Olam, Ve'hu Nisi, Umanos li, Menat kosi b'yom ekra Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, Terem kol Yitzir Nivach, V'etnasa, B'chefzoko, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, Ve'ya'ado Efkid Ruchi, Ve'etishan Ve'ayira Adon Olam, Ve'im Ruchi Geviati, Adonai li ve'lo ira Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, B'terem kol Yitzir Nivach, V'etnasa, B'chefzoko, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam. Shabbat Shalom, everybody.